자, 그러면 11월 4일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. North Korea fired more ballistic missiles toward the East Sea on Thursday, including a suspected intercontinental ballistic missile, ICBM, which initially triggered warnings across several Japanese prefectures to take shelter. 북한이 어제 대륙간탄도미사일 ICBM으로 보이는 한 발을 포함해 이틀 연속으로 동해상에 미사일을 발사했습니다. 이 일로 일본 일부 지역에는 한때 피난 경보가 내려지기도 했습니다. The US Central Bank has announced a widely expected fourth consecutive jumbo rate hike of 75 basis points, making it almost certain that the Bank of Korea will also raise its key policy rate later this month to narrow the rate gap between the Fed and BOK. 미국의 중앙은행이 예상대로 기준금리를 0.75%포인트 올리면서 4차례 연속 자이언트 스텝 조치를 취했습니다. 이로써 한국은행도 이달 말 금리 인상을 단행해 연준과 한은의 금리 격차를 좁힐 것이 거의 확실시되고 있습니다. Temperatures in Europe have increased at more than twice the global average over the past 30 years, at a rate of about 0.5 degrees Celsius per decade, according to a new report from the World Meteorological Organization. 세계 기상기구 WMO가 낸 최근 보고서에 따르면 지난 30년 동안 유럽의 기온은 10년마다 0.5도씩 올라 세계 평균의 2배 이상 빠르게 상승한 것으로 분석됐습니다. Ancient artifacts, some thought to be thousands of years old, have emerged from shrinking ice layers in Europe as a result of melting glaciers. 유럽에서 기후변화로 빙하가 녹으면서 얼음층이 줄어들자 그 속에 묻혀있던 고대 유물들이 드러났습니다. 유물 일부는 수천 년 전 것으로 보입니다. A study has found that blue whales could be accidentally eating 10 million pieces of microplastic every day, suggesting filter-feeding whales could be the most vulnerable marine species to plastic pollution. 대왕고래가 하루에 최대 1,000만 개의 미세 플라스틱을 섭취한다는 연구 결과가 나왔습니다. 이는 여과섭식 고래종이 플라스틱 오염에 가장 취약한 해양 동물일 수 있음을 암시하는 부분입니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 오늘의 헤드라인에서 살펴본 주요 표현입니다. Headline number 1, to trigger warnings. Yes, to set something off, in this case, to set off a warning, meaning if a missile is launched like that and Japan is worried, it will set a warning to tell its citizens to take shelter. 네, 일으키다, 촉발하다라는 의미가 될 텐데요. Trigger warnings라는 것은 무언가로 인해서 경보가 발동이 됐다 이런 의미로 볼 수 있습니다. 이 경우에는요, 구체적으로 말하자면 ICBM으로 추정되는 미사일이 북한에서 발사가 되면서 일본에서 피난 경보가 내려지기도 했었습니다. 한때. 물론 그 미사일이 실패했습니다. So it did not cross Japan. However, the people in Japan feared that it might. Exactly. 자, 두 번째 헤드라인에서는요, 널리 예상되다, widely expected. Yes, if something is widely expected, many people think it's going to happen. For example, it's widely expected that Sue will appear on Morning Special tomorrow because she appears on Morning Special every day. 네. So all the listeners will be expecting you to be on the Saturday show, as am I. 이 expect라는 단어도 좀 간략하게 짚고 넘어가자면은 우리말로는 기대돼요. 이런 말 참 많이 하거든요. Oh yeah, but don't use expect, Sue. 네, 영어로 I expect. No. 이렇게 If 할 you 수 expect, 없죠. 네. well, you can expect something to happen, but that doesn't mean you have an opinion, good or bad, about 네, it. 네, 맞아요. I'm looking forward to something, 그렇습니다. or 네. I'm dreading something. 아예 다른 표현을 쓰셔야 돼요. 뭔가 기대돼요라는 긍정적인 단어, 긍정적인 상황이면은 I'm looking forward to it라고 해야지. I expect라고 하면 일단 문장 자체도 완성되지 않았고요. 그다음에 뭔가 예상한다 이런 느낌이라서 말이 안 됩니다.
만약에 또 I'm expecting 이렇게 해버리면은 저 임신 중이에요. Yeah, 라는 if- 뜻이니까 이렇게 쓰지 마세요. 네. Yes, I mean, if you are pregnant, then that's fine. great. That's wonderful. But if no. you are, yes, Yeah, yes. I expect to see you next week, Sue, means I think I will see you, but it doesn't mean I'm looking forward to seeing you. But 네, I am. 그렇습니다. 그래서 예상하다의 expect를 잘 알아두시면 되겠고요. 자, 세 번째 헤드라인에서는 이만큼의 속도로 이만큼 at a rate of가 있었습니다. How fast or how slow something is happening. In this case, it's the speed that Europe is warming. Double that of the rest of the globe. 네. at a rate of 라는 표현이었고요. 그 다음에 네 번째 헤드라인에서 emerge. If something emerges, it comes out gradually, not quickly, not suddenly, but slowly. Yes, exactly. 드러나다라는 뜻이죠. emerge. 마지막 헤드라인에서는요. 취약하다, 무언가에 취약하다라고 할 때 be vulnerable to something. Yes, meaning we're likely to be affected by something and affected negatively. It's often something bad. Something is our kryptonite. Yeah. Something could damage us. Absolutely. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.